Hello students, the topic of this session is MDI. It stands for Multiple Document Interface. Again, just like menus, it is also a Windows based feature. As you have seen while working with Windows operating system, that you can place multiple number of windows on a single screen. This is nothing but an example for the concept of multiple document interface. This is in contrast to single document interface. Applications can manipulate only one document at a time. Before the introduction of Windows operating system, we had SDI applications in which only one user or one document can work at a time. But here you can view multiple documents at a time on a single desktop screen. Notepad display ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. At the same time ಯಾವುದೋ ದಿಸ್ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. At the same time you can open up another window or an application. You can minimize the size of the window and place all these applications or Windows based applications on a single desktop screen. This is the concept of multiple document interface. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ಡ್ ವಿಂಡೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ you click on that minimized window, switch on to that application also, you come back to this application also. That means you are working with all these applications somewhat simultaneously. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ GUI ಬೇಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು C# ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A desktop screen which contains all these windows or all these screens, or it's nothing but a parent window. A small windows ನೀವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, they are like a child windows. Visual Studio Environment is an example of MDI and Notepad is an example of SDI application. Let's look into this. Visual Studio application you can call it as an example for MDI ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ let's look at the screen of this. So this is the screen of Visual Studio 2019. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ನಿಮಗೇನು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇದೆ. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆನು ಬಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ವಿಂಡೋಸ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ we can call it as a parent window and these 4 windows as the child window. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is multiple document interface. You can place multiple documents and work with those documents
which acts like an interface between you and the parent application. So just place to work with this program, just place tool strip menu. So this is the output window of that particular program which you are viewing on the screen. Even though this gray color box what you are viewing, I have set this is actually a normal form. I have set the property of this window which is a parent window. I have set the property of this if I go to properties section, set the property is MDI container to true. Create a form with some menu items, new and window, and set is MDI container to true, then it acts as a parent window. If I click on this new button, then it is going to display form 2. This is the form which I have added to this project. Form 1 ನಲ್ಲಿ ಮೆನು ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಬಟ್ whenever I click on this new button, it displays form 2. Form 1 acts like a parent window and it is containing this form 2. So this is the code for that particular program. I have declared, first I have declared new MDI child as a new object for form 2. New MDI child dot MDI parent equal to this new MDI child dot show method. It will display the parent form, which is a form 1, will display the child form with the help of the show method. This is the code for displaying child forms inside the parent form. Child form 2 na declaration
ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಆ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಡಾಟ್ MDI ಪೇರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್. ನ್ಯೂ ID child is contained inside MDI parent. New MDI child dot show method ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಒಂದು ಏನು ಮೆನು ಐಟಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ multiple document interface. You can observe here you have multiple number of windows inside a single document interface. As I told before, just set is MDI container property to true. ಇದನ್ನ true set ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ the first form acts like a MDI parent form. And these are some of the steps for creating MDI form. As I told before, MDI parent is MDI property true ಗೆ set ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Like what you are viewing on the screen. ಇಲ್ಲಿ I have selected form 1. Form 1 is a parent form. You can observe here under Windows styles I have set is MDI container property true ಅಂತ set ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Next add menu strip items. ಮೆನು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮು ಟ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮೆನು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಸಮ್ ಮೆನು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಐಟಮ್ಸ್. MD ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ another form into the project. ಮೆನು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಐಟಮ್ಸು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ create it as a new object dot MDI parent equal to this dot show method. And this is the output.
that we had got in Visual Studio also. See here, this is the output. ನಾನು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ 2 ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. I hope now you have a clarity about this concept. MDI ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನೇ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೂ just write the steps for creating this MDI form, like setting the parent property is MDI container property to true, adding another form which acts as a child window, and then adding menu strip items. Write some code for this menu strip item and then run the application. That's it. Thank you all.